ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு எவ்ரி ஒன். இன்னைக்கு ஒரு புதிய நாள். துபாய் vlogட டே 3. துபாய் போனாலும் அமெரிக்கா போனாலும் எங்கே போனாலும் நமக்கு எப்பயுமே வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். பெட் கிளீனிங், டெய்லி கிளீனிங், சாய் மேக்கிங், பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு எப்பயுமே வேலை இருந்துகிட்ருக்கோம்ல. அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர் நல்லாவே வார்ம் வாட்டர் குடித்ததுக்கப்புறம் சாய் மேக்கிங்கில் இறங்கிட்டேன். இன்றைக்கி ஒரு 2-3 இடம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பிளானிங் மாதிரி போதான்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு காஃபி மியூசியம் எனக்கு பார்க்க ரொம்ப நாள் ஆசை. கத்தாரில் இருந்தே நான் காஃபி மியூசியம் கட்டாயமாக போகணும். இங்கே இருக்கிற மியூசியம்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடணும். அந்த பழைய விஷயங்கள் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்றதால மியூசியம்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடணுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன். நான் கத்தாரில் இருந்தே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தேவையான நிறைய திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். பிரெட், கேக்ஸ் அப்படின்னு ஹலாக்கு. எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் நார்மலி சில நேரம் இதை மாதிரியே இருக்கும். இல்லாட்டி நாங்கள் வெளியே போகும்போது சாப்பிட்டு போயிடுவோம். ஹலாக்கு எப்படியுமே ரூம்லேயே சாப்பாடு கொடுத்துருவோம். இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் காஃபி மியூசியம் போயிட்டுருக்கோம். காஃபி மியூசியம் என்ட்ரன்ஸே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த பழைய லுக்கில் நம்மளோட பழைய ஃபீலிங், நம்மளோட ப்ரொஃபட்ஸ் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் தரக்கூடியதாக இருக்கும். போகிற வழியெல்லாம் அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் தான் அங்கே இருந்துச்சு. ஆன்ஷியன்ட்டான ஆர்கிடெக்சர்லாம் வந்து பார்க்கணுன்னா காஃபி மியூசியம் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிளேஸ். ஏன்னா உள்ளுக்கு கூட நிறைய அழகான செல்லிங் பிளேசஸ்க்கான அந்த பழைய விதமாக சாமான் விற்கிற இடங்கள், அதை வாங்கக்கூடிய மாதிரி அந்த லுக் கூட, அந்த ஷாப்பிங் மார்க்கெட் கூட வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. நிறைய போட்ஸ் இருந்துச்சு, பெரிய பெரிய போட்ஸ். அது யார் பண்ணாங்க, எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கான விளக்கம் போட்ட குட்டி குட்டி சைன் போர்ட்ஸ் கூட இருந்துச்சு. பட் இந்த சூக் சரியான பெரிய சூக். அதில் சென்டரில் மாதிரி தான் காஃபி மியூசியம் இருந்துச்சு. ப்ரீவியஸ் டே ஒரு சின்ன ஃப்ராக்சர் அனீஸுக்கு நடந்ததால் அவர் வரல. நானும் ஹலாவும் தான் உள்ளே போக வேண்டியதாயிருச்சு. அப்புறம் அவர் மெதுவாக நடந்து எங்களோட ஜாயின் ஆனார். நீங்கள் காஃபி மியூசியம் பார்க்க வர்றப்போ உங்களோட கையில் சின்ன பசங்க, சின்ன பிள்ளைங்கள் இருந்தாங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து ஸ்ட்ரோலர் இல்லாட்டி வந்து ட்ராலி அப்படி ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டே கட்டாயமாக வாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் நடக்க வேண்டி இருக்கும். Hey guys, look up. Oh, okay.
Thank you. I want to sit there. You want to sit there? Okay, sit. I'll take a pic. Where? Sit there. Oh, here. Sit anywhere. Sit anywhere. I want to sit in the middle. Okay. No, not in the middle. No, that auntie will not allow you. I'll sit. Yummy? Dummy, I want to play. Then why is the back side? I'm tired. ஓகே, காஃபி மியூசியம் என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் இப்போது ஃப்யூச்சர் மியூசியத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களோட மோட்டிவேஷன். லெட்ஸ் டுகெதர் எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் கேப்சர் த மூமெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.